Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагунат Бхакта Госвами, Шри Рагунат Дас Госвами, Шри Джива Госвами, Шри Гопал Бхакта Госвами, которые воспевали святые имена Господа и поклонялись Ему. Они посвящали служению Господу каждый миг своей христианской жизни и победили потребность в еде и сне. Они всегда были кратки и смиренны, постоянно помнят о трансцендентных качествах Господа. Does somebody know how to turn the projector on? Кто-то знает, как включить проектор? Что? Проектор как включить? And she needs the mic. So, listen, even here in this text 6, we're learning yet more about the 6 Goswamis. Даже здесь, в 6 тексте, мы больше узнаем еще о 6 Госвами Преданных. We know now that they held such an exalted position both materially and spiritually. Мы узнаем, что у них они занимали очень возвышенное положение как в духовном, так и в материальном смысле. But they completely rejected their material life. И они полностью отказались от материальной жизни. And even so they were experiencing the highest level of love of God. И хотя они испытывали самый высший уровень любви к Богу, This is what you need to hear. Even they experienced the highest level of love, they still followed all the rules and regulations. и хотя они были на самой высокой ступени любви к Богу, они тем не менее следовали всем правилам и предписаниям. They were chanting the holy name in a regular measurement. Они воспевали святое имя в соответствии со всеми правилами. They paid their obeisances to other Vaishnavas in a regular measurement. В соответствии со всеми правилами они предлагали поклоны вайшнавам. You know, they were chanting so many ranks, and I think it was Raghunath Das Goswami who paid his obeisances 2,000 times every day. То есть они воспевали согласно всем правилам, и я думаю, это был Рагунат Дас Госвами, который предлагал 2000 поклонов вайшнавам каждый день. And Sanatana Goswami did Dandavat Pranam all around Govardhan every day. Санатана Госвами предлагал Дандават Пранамы вокруг Говардхана каждый день. And Prabhupada says they only spend 1.5 or 2 hours per day in eating and sleeping. И Шрила Прабхупада объясняет, что в день на еду и сон они отводили где-то 1,5 или 2 часа. The most important quality is that they were always meek and humble. И самое главное качество у них было то, что они всегда были мягки и смиренны. So, we discussed something about Vaidhi Sadhana Bhakti yesterday. И вчера мы поговорили о Вайди Садхана Бхакти. So the purpose of Vaidhi Sadhana is to regulate the body, the senses. И целью Вайди Бхакти является регулирование тела и чувств And to control the mind. и контроль ума. Why is it so difficult to control the mind? Почему контролировать ум сложно? Because there is Krishna who is supreme controller of all senses, and he is Hrishikesh, and if we try to control something, it's impossible. That's an interesting answer. It's okay, yes. We should give. We were lucky that Krishna controls our senses. But answer my question. Есть еще версии. Переведите, что он сказал, вы же не слышали. Зачем, почему контролировать ум так сложно? Потому что Кришна контролирующий, верховный контролирующий, и он Хришикеша, и он контролирует все чувства. Нет, мы должны контролировать ум, а не Кришна. So my question is, why is it so difficult to control the mind? It is like a winter, да? Mind. Yes, like the wind, like it seems easier to control the wind. So why is it so difficult for us to control?
Huh? Full different desires. So Mind. many desires. Yes, she's getting close. Вы близки к ответу, сложно, потому что очень много желаний в уме. But I want something more specific. Но еще что-то более точное. See, the mind is situated within the heart region. Ум находится в районе сердца. People think the mind is up here in the brain. Он не в уме, не в мозгах, как думают люди. But it's not true. The mind is actually situated here. На самом деле он в сердце. So the mind is in charge of making sure that all the senses are happy. То есть ум отвечает за то, чтобы все чувства были довольны. And because of the mode of passion and ignorance, it's tried to make the body happy in the wrong way. И из-за влияния гун природы чувства удовлетворяются не должным образом. And the mind has become habituated to activities that it thinks will bring happiness, and there's a lot of emotions involved. И ум привык к тому, что... Could you just repeat, please? The mind is conditioned to satisfy the senses, and along with that comes a lot of emotion. И ум привык к тому, что чувства будут удовлетворены недолжным образом, и это будет связано, это принесет очень много эмоций. We can get so emotionally involved by a particular type of food. Мы можем быть очень эмоционально привязаны к какому-то определенному виду еды. Isn't it? Like one time I was at the Sunday feast in Kharkov, and it was cabbage sabji with tiny, tiny little pieces of paneer, just a few pieces, and everybody was happy. And I'm looking like, oh, where's the sabji? Как, например, однажды я была на одном воскресном Перу. Where was it? In Ukraine. В Харькове. И просад был в форме капустного саджи, вокруг которого было столько эмоций, столько счастья, все были в таком восторге. Я смотрела на это и думала, ну что же это за саджи? Or maybe when we were a child, our mother gave us a very special dress for our birthday. Или когда нам мама, например, дарит какое-то особенное платье на день рождения. So along with that comes a lot of emotion. И это не само платье само по себе только лишь, а еще и эмоции, которые с этим связаны. Or maybe our father bought us a car when we were 18 years old. Или, может быть, папа подарил нам машину, когда нам было 18 лет. So the mind takes charge of the senses, and because of this sense gratification, along involved with it is a lot of emotion. И то есть вот ум стоит во главе чувств, и кроме того, что чувства удовлетворены, еще с этим сильно связан вот такой эмоциональный накал. So in Krishna consciousness we have to learn, no, don't put your emotion there. We have to redirect our emotions in the correct way. И в сознании Кришны мы учимся направлять наши чувства не туда, не в этом неверном направлении, а в том, куда они действительно должны быть направлены. We get emotionally involved by seeing the deity. То есть мы должны очень приходить в восторг, эмоционально испытывать подъем, когда видим божество. Or meeting our spiritual master on Parikram. Или увидев нашего духовного учителя на парикраме. Or doing services with our god sisters. Или служа нашим духовным братьям и сестрам. So the mind is so difficult to control because our emotions are still connected with the mundane things. И то есть ум так сложно контролировать потому, что он слишком привязан к мирским удовольствиям. When our transcendental emotions are awakened, that is only possible when the mind is under control.
И когда наши трансцендентные эмоции пробуждаются, что возможно только при том, что ум под контролем, because now we're no longer identifying with the body or the mind, и тогда мы уже не отождествляем себя с телом или умом, and our emotions are involved in Krishna consciousness. и тогда наши эмоции направляются в сознание Кришны. That is Raganuga Sadhana Bhakti. И это называется Рагануга Садхана Бхакти. You understand? Later, questions later. Вопросы позже. So I'm just sorry that so many. Oh, here she is. I've got a question. I found the answer. Yesterday we had some discussion about, sometimes a devotee, due to weakness, falls down again to sense gratification. И вчера у нас было небольшое обсуждение, наш ответ. Вчера мы говорили о том, что иногда из-за какой-то слабости There's a sloka in Srimad Bhagavatam 11:20-27 that exactly tells the same thing what Srila Prabhupada tells in the beginning of chapter 3. И в Шримад Бхагаватам 11.20-27 есть шлок, которая повторяет абсолютно то же самое, что сказал Шрила Прабхупада в 3 главе. Is it possible for you to find that translation? Кто-то может найти перевод сейчас? 11.20-27. No, nobody has it. Okay, so you just have to translate. Having awakened faith in the Krishna is speaking. Having awakened faith in the narrations of my glories, имею веру в повествованиях о моей славе, being disgusted with all material activities, и испытывая отвращение ко всем материальным действиям, knowing that all sense gratification leads to misery, зная о том, что удовлетворение чувств ведет к несчастью, but still being unable to renounce all sense enjoyment, и тем не менее, несмотря на это, будучи не способным отказаться от удовлетворения чувств, my devotee should remain happy мой преданный должен оставаться счастливым, and довольным, worship me with great faith and conviction, и поклоняться мне с большой верой и убежденностью. even though he is sometimes engaged in sense enjoyment. Несмотря на то, что даже он иногда вовлечен в удовлетворение чувств, My devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result. мой преданный знает, что все удовлетворение чувств ведет к жалкому результату. And he sincerely repents И such он activity. искренне раскаивается в такой деятельности. I think we were discussing this when the word prayaschita or atonement came up. Я думаю, что мы говорили об этом, когда речь зашла о праяшчите. All right, I just wanted to share this verse. Then we had a discussion about coming to Krishna, for some personal benefit. И кроме того, мы говорили еще о том, когда люди приходят к Кришне, чтобы получить какие-то личную выгоду. And I was saying that Krishna fulfills the desires in such a way that the devotee doesn't ask again. И я сказала то, что Кришна исполняет материальные желания преданного таким образом, что больше не захочется просить. And why is that? Because Krishna doesn't want you to stay in the material world. И это потому, что Кришна не хочет, чтобы мы оставались в материальном мире. And that's the special thing about surrendering to Krishna. И в этом особенность предания Кришне. Because he doesn't only purify your heart, but he gives you spiritual bliss. То есть он не только очищает наше сердце, он дает нам духовное блаженство. The Supreme Personality, this is in the 5th canto, chapter 19, text 27. The Supreme Personality of Godhead fulfills the material desires of a devotee. Это в 5-й песне 19.27. Верховная личность Бога исполняет материальные желания преданного, who approaches him with such motives, который приходит к нему с такими мотивами. but he does not bestow benedictions upon the devotee
that will cause him to demand more benedictions again. Но он не дает благословения, если они приведут к тому, что преданные будут снова просить о том же. Now listen to what he gives instead. И послушайте о том, что дается вместо этого. However, the Lord willingly gives the devotee shelter at his own lotus feet. Однако Господь радостью предоставляет преданному прибежищу своих лотосных стоп. Even though such a person does not aspire for it. Даже при том, что такой человек даже не стремится к этому. And that shelter satisfies all his desires. И это прибежище удовлетворяет все его желания. That is the Supreme Personality's special mercy. И в этом и есть особая милость Верховной Личности Бога. Like a few days back, we just had Shivaratri. У нас вот недавно прошло Шиваратри. People prefer to worship Lord Shiva because he gives all material benedictions. Люди предпочитают поклоняться Господу Шиве, потому что Он дает все материальные благословения. But he can't give transcendental shelter. Но Он не может дать трансцендентное прибежище. And he can't give that bliss of seva. Он не может дать трансцендентный нектар служения. Whereas somebody comes with a material desire to Krishna, he fulfills it and he gives shelter, but he leaves you feeling that actually what I asked for, I don't really want it anymore. В то время как если человек приходит с материальными желаниями к Кришне, он выполняет их, но у человека остается ощущение, что я что-то не то попросил. And in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22, verse 39, Krishna says, since I'm very intelligent, В читании Чаритамрити 22 Кришна говорит, так как я разумен, since I'm very intelligent, why should I give this fool material prosperity? Зачем мне давать этому дураку материальное процветание? Instead, I shall induce him to take the nectar of the shelter of my lotus feet. Вместо этого я приведу его к тому, что он будет искать прибежище в моих лотосных стоп. And make him forget illusory material enjoyment. И заставлю его забыть об иллюзорном материальном наслаждении. So that's nice. You come with material desires to Krishna, but he fulfills them in such a way, you actually forget all about it. It becomes dissolved. То есть это происходит так, что мы приходим к Кришне с материальными желаниями, и он их исполняет таким образом, что мы забываем о них, они исчезают. Whereas if you pray for material benedictions to the demigods, your material desires will only increase. В то время как если мы молимся, обращаемся с материальными желаниями к Богу богам, наши материальные желания только увеличиваются. And then we had that nice discussion about Varnashram. И после этого мы также обсуждали Варнашраму. The purpose of Varnashram. Целью. Somebody tell me what is the purpose of Varnashram? Кто может напомнить, в чем цель Варнашрамы? Прийти к конечному цели, в конечном итоге к Богу, что тоже Варнашрама. Можно погромче? Дойти к Богу в конечном. To come to God. Осознать свою. To realize one's position. That's ideally. Это в идеале. But actually, связать материальную природу свою, ту, которая уже есть, в том задействовать в служении Господу. To connect and involve your material nature, your склонности, your propensities to serve God and to get material, something material, but with connection to God. Varnashram Dham is for the condition to regulate human society for the conditioned souls. Варнашрама Дхарма служит тому, чтобы регулировать жизнь обусловленной души в обществе. It is for the purpose of fulfilling the desire for Dharma, Artha, Kama and Moksha.
То есть цель ее стоит в том, чтобы удовлетворить желание души и приобрести атху, дharmu и мокшу. It's to elevate people from the mode of passion and ignorance. А также в том, чтобы возвысить людей с платформы невежества и страсти. And teach them how to live a life in the mode of goodness. И научить их жить в гуне благости. Because in the mode of passion and ignorance, lust and greed only gets increased. Потому что в невежестве и страсти жадность и вожделение только возрастают. And that's very dangerous because the living entity has to take birth again and again, not necessarily even in the human form. И это очень опасно, потому что приводит человека к тому, что он остается в колесе самсары и не всегда даже в форме человеческой жизни. So Prabhupada speaks a lot on Varnashram. This is the last purport he dictated. И Шрила Прабхупад очень много говорит о Варнашраме, и это последний комментарий, который он надиктовал. It's Srimad Bhagavatam 10, chapter 13, text 53 in the purport. Это Шримад Бхагаватам 10.13, 53. 53. One should therefore be brought to sattva gun. Это комментарий. Человек должен достичь гуны благости, By the establishment of Varnashram Dharma. установив Варнашраму Дharmu. So he wanted Varnashram Dharma so that everybody can come to the mode of goodness. То есть он хотел, чтобы Варнашрама Дharma существовала для жизни в гуне благости. And should develop the Brahminical qualifications. Человек должен развивать браманические качества. He wants Varnashram for everyone to develop Brahminical qualifications. То есть он хотел, чтобы Варнашрама Дharma существовала и люди развивали браманические качества, все из них. And he says immediately what he means. И тут же он объясняет, что имеет в виду. Qualifications of being very neat and clean. Это такие качества, как опрятность и чистоты. Rising early in the morning and coming to Mangalarti. Ранний подъем утром, посещение Мангаларати. In this way one should stay in Sattva Gun. Таким образом человек остается в саттва-гуне. And then you cannot be influenced by Tamagun and Rajagun. И на него уже не влияет раджа и тамагуна. Then he explains how that is a special opportunity only in the human life. А также дальше он говорит, что это особая возможность только для человека. And he says such purification can be achieved very easily. И он говорит, что такое очищение можно очень легко достичь by Radha Krishna Bhajan. Через Рада Кришна Баджан. Or devotional service rendered to Radha and Krishna. Или преданное служение, которое оказывается Радой и Кришной. And about 3 or 4 times he quotes Narottam Das Thakur. Он приводит цитаты Нароттам Дас Такура где-то 3 или 4 раза. Hari Hari Vipale Janama Gunaino. This is indicating that unless one worships Radha Krishna, one's human form of life is wasted. И он говорит, что если человек не поклоняется Раде и Кришне, то его человеческая жизнь абсолютно потрачена зря. And he speaks more how in the Krishna consciousness movement the devotees very quickly come to this Vasudev Bhakti. И дальше он объясняет еще о том, как очень быстро преданные могут прийти к платформе Васудева. And again he quotes Narottam Das Thakur. И снова цитирует Нароттама Даса Такура. Unless you worship Radha Krishna, there's no profit to be gained in this human form of life. Что если вы не поклоняетесь Раде Кришне, то какой смысл в вашей жизни? So he explains that we want Varnashram Dham for everyone to come to the mode of goodness and develop Brahminical qualities. То есть объяснение Шрила Прабхупады в том, что Варнашрама Дharma нужна для того, чтобы прийти к платформе Саттва Гуны и развитию браманических качеств. Alright, so we forgot to say Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam. Когда же Шри Рупа Госвами Прабхупада, который установил в этом материальном мире
миссию для выполнения желаний Господа Чайтанья, когда же Он даст мне прибежище у своих лотосных стоп? Thank you. Anyavilashita shunyam. Anyavilashita shunyam. Аньявилашита шуньям, Anyavilashita shunyam. Аньявилашита шуньям, Jnana kama dhyanavritam. Jnana karma dhyanavritam. Jnana kama dhyanavritam. Jnana karma dhyanavritam. Jnana kama dhyanavritam. Jnana karma dhyanavritam. Anukulyena krishnanu. Anukulyena krishnanu. Anukulyena krishnanu. Anukulyena krishnanu. Anukulyena krishnanu. Anukulyena krishnanu. Shilanam bhakti uttama. 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 Savopadi vinirmuktam. Sarvapati vinirmuktam. Savopadi vinirmuktam. Sarvapati vinirmuktam. Savopadi vinirmuktam. Sarvapati vinirmuktam. Tatparatvena nirmalam. Tatparatvena nirmalam. Tatparatvena nirmalam. Tatparatvena nirmalam. Tatparatvena nirmalam. Tatparatvena nirmalam. Rishikena rishikesha. Rishikena rishikesha. Rishikena rishikesha. Rishikena rishikesha. Rishikena rishikesha. Rishikena rishikesha. Sevanam bhakti uchate. Sevanam bhakti ruchyate. Sevanam bhakti uchate. Sevanam bhakti ruchyate. Sevanam bhakti uchate. Sevanam bhakti ruchyate. Somebody had the printout of this. У кого-то есть такие распечатки? Who has this? Нет. Somebody showed me. But we translated it. You translated it. I Where is it? translated it. You translated. But It's in the office, is it? Is it here? yes, Nikunja Devi took it. She took it. Yes, It's but she had to print it. Somebody showed it to me on the very first lesson. Кто-то показал мне это на самом первом занятии. Лена, я видела, она что-то такое делала, рисовала вот эти вот залитки. Это я переводила эту штуку, но Никунджи Деви, я не знаю, она We это will need it права by... распечатала. Она нам Well, понадобится needed это to- распечатать. I translated it for sure, and it I should know, I be. saw the papers. Somebody showed me the papers, but I can't remember who it was. Кто-то показывал мне бумаги, но я точно не помню, что это было. Maybe to ask Mataji Padmavati. It's there. It's a little bit difficult for me to maintain my enthusiasm because less and less people are coming, you know. Очень сложно поддерживать мне свой энтузиазм, потому что все меньше людей приходит. But they are serving their spiritual master and But they're also enrolled in this course. Difficult choice. Yeah, anyway. In Mayapur they don't allow. If My you're enrolled in the course, then you have to do the course. They don't allow here also, so. All right, so today we're going to discuss chapter 6 and chapter 7. Сегодня So open your book to chapter 6, please. начните глава 6 и 7. Откройте, пожалуйста, 6 главу. We heard so many theoretical things of, becoming qualified to discharge devotional service. Мы столько слушали теории о том, как стать квалифицированным для выполнения преданного служения. So today, Rupa Goswami gives us the whole list of activities to do of how to discharge devotional service. И сегодня Рупа Госвами дает нам целый список действий, которые говорят нам, как же выполнять преданное служение. Actually, in the first paragraph, Rupa Goswami explains that I will only give the principal ones. И в первом абзаце Шри Рупа Госвами говорит, я поговорю только об основных. So many more items are there, but Rupa Goswami will only give the principle.
То есть, на самом деле, этих способов очень много, и Рупа Госвами дает нам только основные. So he will list 64 items. Он перечисляет 64 пункта. 64 items. So I just show you. It can be shown in a chart like this. Они могут быть представлены в такой таблице. The first 20 items that are listed are of primary importance. Первые 20 пунктов имеют наибольшую Take важность. note of this because it's one of the exam questions. Пожалуйста, запишите, это нужно для экзамена. The first 20 items are also considered the gateway to devotional service. И эти первые 20 пунктов считаются воротами к преданному служению. The first 10 activities are to be accepted. Первые 10 – это те действия, которые мы должны выполнять, принимать. And the next 10 activities are to be avoided. А следующие 10 – это то, чего следует избегать. So practical engagements are given to us of what to do and what not to do. То есть это практические наставления по поводу того, чего делать и чего делать нельзя. The items that we accept are called pravritti, То, что мы принимаем, называется праврити, and the activities which we avoid are called nivritti. и то, чего мы избегаем, неврити. Out of these 20 items, the first 3 are of primary importance. И из этих 20 первые 3 имеют наивысшую важность. They must be performed. Они должны быть исполнены в любом случае. There's no option. Выбора в этом нет. По-любому должны быть произведены. Now, then there are 44 additional items of service. Далее у нас есть 44 дополнительных пункта служения. From item 21 to 59, they are items of sadhana. С 21 по 59 это пункты, касающиеся садханы. Then the last 5 items from 60 to 64 are the most potent items. И последние 5, с 60 по 64 это 5 самых эффективных пунктов. So out of the first 20, the first 3 are absolutely essential. Из первых 20 первые 3 абсолютно необходимы. Then out of the 44 additional items, Chaitanya Mahaprabhu gives 5 most potent items. И из 44 дополнительных Чайтанья Махапрабху дает нам 5 самых эффективных. So Rupa Goswami, he explains, Эффективных. most potent. So Rupa Goswami says, so many rules and regulations are given by his elder brother Sanatana Goswami in his Hari Bhakti Vilas. И Рупа Госвами говорит, столько правил и предписаний оставил нам Санатана Госвами в Хари Бхакти Виласе. But he will only focus on the basic principles. Но он здесь сосредоточен только на основных принципах. So the point in the first paragraph is to understand the difference between a principle and a detail. И весь смысл первого абзаца в том, чтобы понять разницу между принципом и деталями. Many rules and regulations in devotional service can fall either into the category of principle or detail. То есть правила и предписания преданного служения все делятся на принципы или детали. Now, principles are unchangeable. Принципы — это то, что менять нельзя. Now, a principle is true at all times, in all places, for all people. То есть принцип — это то, что истина для всех в любых обстоятельствах, в любой ситуации. For example, in our Krishna consciousness movement, a principle is
to chant a minimum of 16 rounds without offense. That's a principle. То есть в нашем движении один из принципов это воспевание как минимум 16 кругов Маха-мантры без оскорблений. And no matter which guru you are initiated from, you have to chant 16 rounds without fail every day. И у какого бы гуру мы не были инициированы, мы должны воспевать 16 кругов как минимум каждый день. Now, how you fulfill that order may be a detail that can vary. И вот то, как мы исполняем это наставление, вот это уже является деталью, которые могут быть различаться от человека к человеку. For example, one guru might say, best you chant all 16 rounds without interruption first thing in the morning in the Brahma Muhurta hour. Например, один гуру может сказать, что все 16 кругов должны быть воспеты утром с утра во время Брахма Мухурты без прерывания. But then just like Srila Prabhupada explained, when he was a Grihastha, как, например, Шрила Прабхупада объясняет, что когда он был грихастхой, he used to have a system of chanting 4 rounds in the morning, 4 at lunch, 4 in the afternoon, 4 in the evening. он объяснял, что он воспевал 4 круга утром, 4 днем, 4 вечером, 4 еще позже. So that could be an example, what is the principle and what is the detail. И вот это может проиллюстрировать, что является принципом неизменным, что является деталями. So the principle is unchangeable. То есть принцип неизменен. And details are methods of carrying out the principles according to time, place and circumstance. А детали — это способы, которыми мы воплощаем принципы, и они меняются в зависимости от времени, места, обстоятельств. But only an acharya can make an adjustment. И только ачарья имеет право производить какие-то поправки. For example, Bhaktisiddhanta Maharaj, he said he had instructed all of his disciples to chant 64 rounds. Например, Бхактисиддханта Махарадж дал наставление своим ученикам воспевать 64 круга. I will not look on his face unless he chants 64 rounds. Prabhu, can you sit so I can see your name? Он говорил, что я не посмотрю в лицо тому, кто воспевает меньше 64 кругов. It's nice just to know you're there, So, but then Srila Prabhupada, when he brought Krishna consciousness to the West, he could see that that is not possible. Но Шрила Прабхупада, принеся это движение на Запад, увидел, что это просто невозможно. So he made that adjustment. И он внес эту поправку. Like that. So, these 64, Banuswami, he explains that these 64 items, they engage all of our senses, our whole body. Банусвами объясняет, что эти 64 пункта включают все наши чувства, все тело, And our mind. а также ум. So they're so tailored that everything is engaged in Krishna's service. То есть они организованы таким образом, чтобы все целиком было задействовано в служении Кришны. So Prabhupada, he says something about principle and detail. Prabhupada says that his god brothers, they criticized him for bringing women into the temple. И также Прабхупада объясняет по поводу деталей и принципов. Он говорит, что его духовные братья критиковали за то, что он разрешил женщинам приходить в храм. In India, only brahmacharis can live in temples. Жить в храме, вернее. В Индии только брамачари имеют на это право. But Prabhupada says, I've become successful because I made that adjustment. А Прабхупада говорит, что я из-за того, что разрешил, внес эту поправку, был успешен. He says, although they criticize me, their Gaudiya temples are empty. И он говорит, несмотря на то, что они меня критиковали, их храмы Гаудия Матха пустуют. So then Shrutakirti Prabhu, he asked Prabhupada, how can we tell the difference between making an adjustment and changing a principle? И тогда Шрутакирти Прабху спросил Прабхупада, а как же увидеть разницу между
тем, что мы вносим поправку или меняем принцип. So then Prabhupada simply answers, that takes some intelligence. На что Прабхупада ответил, ну здесь требуется разум. So then Shruta-Kriti and Burijan Prabhu, who also comments on it, they realize that this is an important point. И тогда Шрутакирти Прабhu и Буриджан Прабhu говорят, что они поняли, что это очень важный пункт. That it might not be so easy to understand the difference between what can be adjustable and which is non-adjustable. Что не всегда вот так легко понять, что можно поправить, внести изменения, а что нельзя трогать. Or between a detail and a principle. А также разницу между принципом и деталями. It takes intelligence. Здесь требуется разум. To foolishly mistake a non-adjustable principle for an adjustable detail глупо, принимая неизменный принцип за деталь, которая может быть скорректирована, will cause havoc in spiritual life. мы внесем полный хаос в духовную жизнь. Right? And to accept each detail as if it can never be adjusted is fanaticism. И принимая каждую деталь как то, что не может быть изменено ни в коем случае, ведет к фанатизму. And fanaticism will also cause havoc in a different way. А фанатизм также производит хаос просто другим способом. All right? Have you encountered ever a situation where somebody was more focused on the detail rather than the principle? Кто-то из вас сталкивался с ситуацией, когда люди больше думают о деталях, чем о принципе? Can you give me an example? Кто-то приведет пример? Ну, вообще, часто такое происходит, когда, например, в семье начинающие преданные, они начинают там воевать за то, чтобы вот эта ложка была чистая, это вот сюда не ложить, это туда не подойти, а в итоге получается, что какая-то вот деталь ставится выше, чем принцип, и там ругаются с родственниками. When, for example, in the beginning of practice, neophytes can fight with relatives for something small. For example, you put this not there, or this spoon, or something, and they just eat relatives, and the relatives very not satisfied, and that's why they are angry on Krishna consciousness. But it's detail, it's not principle. Good point. Очень хороший пример. It's a good point. Can somebody else think of a situation? Кто-то еще может... Like in her example, it was a nice example. The whole point is to make people attracted to Krishna. That's the principle. Вот так же, как в этом примере, который мы сейчас услышали, весь смысл в том, чтобы сделать движение Кришны, привлечь людей к Кришне. But then they beat them over the head with so many rules and regulations and exactly achieve the opposite result. Но когда мы вот так вот бьем людей по голове этими правилами предписаниями, то достигаем полностью противоположного. Can somebody else think of a situation? Еще примеры. It's like Prabhupada when they purchased the mansion in Detroit. He actually said to leave the church pews and to allow, you know how in the church they have those long benches to sit on, to leave them and to allow people to come and leave their shoes on, to come and sit. Как, например, когда в Детройте купили поместье, и это была церковь, там раньше тот Прабхупада разрешил оставить вот эти длинные скамейки, на которых люди приходят и молятся, и разрешил им также не снимать обувь. Because Prabhupada knew they're used to sitting on the bench with their shoes on. Потому что он знал, что на Западе люди привыкли сидеть на скамейках и в обуви. But he wasn't focused on that, he just wanted them to come. Но он думал не об этом внешнем, а просто хотел, чтобы люди приходили. I think Gagamuni tells this story.
Sorry. Gagamuni. Я думаю, что это Гаргамуни рассказывал. But he says, but because we were so in this idea that everybody that joins Krishna consciousness, they have to move into the brahmacharya ashram. Он говорит, мы думали, что все, кто присоединяется к движению сознания Кришны, должны сразу быть брамачари. They couldn't understand this detail for a higher principle. Они не могли осознать в тот момент вот этого принципа, что главнее, важно, основная, главная цель. Like I went once in the temple room and one brahmachari came in and he chastised one mataji who was breastfeeding her baby. Или как я пришла в храм и увидела ситуацию, когда брамачари отчитывал матаджи за то, что она кормила ребенка грудью. Don't you know Nectar of the Ocean tells not to eat before the deities? Он говорил, ты что, не знаешь, что в «Нектаре преданности» говорится, что нельзя есть перед божествами? You know, there are many stories like that. Oh, I remember we used to go out on Sankirtan. Очень много всяких историй подобных. Например, мы ходили на Санкиртану. And one of our boys came home that evening and very proudly told us something. И однажды пришел один молодой человек, очень с гордостью нам рассказал кое-что. He said, I understand when we're out on Sankirtan all day, we should not eat bhoga, we should only eat prasadam. Он сказал, что мы на улице занимаемся Санкиртаном, и нам нельзя есть Богу, только прасад. So I just went inside the shop and I chanted Gayatri and offered all the food in the shop to Krishna. Which shop? In Australia, this was in Australia. И поэтому я зашел в магазин и прочитал гайды и предложил всю еду там Богу. So that's not quite right? Yeah, so can you think of any situation? Это не совсем правильно. Еще пример. Somebody different, yes? А еще бывает преданные, получили только инициацию, тоже так, знаний еще не особо опыта немного, и потом бравируют перед преданными, которые не получили инициацию, что теперь готовить могут для Господа только инициированные преданные, а те преданные, которые не инициированы, говорят, а что нам теперь не готовить для Бога, дома, да, это неправильно. Sometimes newly initiated devotees tell those who are not initiated that they are in the full right to cook for the Lord, and those who are not initiated say, and what about us? So does it mean that we cannot cook at home for God? All right, yes. But I don't quite understand. What she's saying, she's asking or she's just telling? No, she's not asking, she's stating that this happens. Anyhow, so especially for us БхактиШастры students, it's very important for you now to understand what is the principle. Для нас, студентов БхактиШастры, сейчас очень важно понимать разницу между принципом и деталями. So please read the first 10 items in your book. Пожалуйста, прочитайте первые 10 пунктов книжки. You can take turns to. По очереди. You start. Number 1. Вы начинаете. Принять покровительство лотосных стоп истинного духовного учителя. Then number 2. 6 глава, 1 страница. Второе, получить Chapter 6. посвящение Chapter 6. от духовного учителя и учиться у него, как исполнять преданное служение. Then number 3. Третье. Подчиняться указаниям духовного учителя с верой и преданностью. So remember, these first 3 are an absolute must, even if you're living on Mars. И вот эти первые 3 пункта являются железными правилами, которые необходимо соблюдать в любом случае, даже если вы на Марсе живете. There's no option. Нет никакого, это должно быть так в любом случае. It's very important, because people sometimes come to Krishna consciousness and they're engaging in these different activities, but year after year after year, sometimes many years go by and they will never take initiation. Потому что иногда люди приходят в сознание Кришны, проводят здесь много лет, занимаются разными видами деятельности, но за все эти годы так и не принимают инициации. All right, then continue number 4.
Под руководством духовного учителя следовать по стопам великих ачарьев, учителей. 5. Задавать духовному учителю вопросы 6. о том, как совершенствоваться в сознании Кришны. Ради удовлетворения Верховной Личности Бога Шри Кришны быть готовым пожертвовать любой материальной привязанности. Подразумевается, что, став на путь преданного служения Кришны, мы должны быть готовы расстаться с чем-то, что нам, может быть, не хочется терять, или принять нечто такое, что нам не нравится. 7. Жить в этом месте паломничество, например, до Двараки или Вриндавана. 8. Accepting only what is necessary or dealing with the material world only as far as necessary. 9. Соблюдать пост в дни Экадаши. And 10. Почитать священные деревья, такие как Ашватха. So if you've taken up this process of Krishna consciousness, these 10 items you must perform. Если мы серьезно вовлечены в сознание Кришны, то тогда эти 10 пунктов должны выполняться в любом случае. Prabhupada says then he will quickly make good advancement in Krishna consciousness. И тогда преданность может быстро продвинуться в сознании Кришны. Now we read the next 10 which we have to avoid. А теперь мы прочитаем 10, которые нужно избегать. 1. Тщательно избегать общения с непреданными. 2. Не давать наставлений человеку, не проявляющему желания встать на путь преданного служения. This is very important. This is one of the offenses against the holy name too. Это очень важный пункт, который является оскорблением святого имени. Because there's no point, because this person has no faith and chances are he'll just become offensive. То есть, если у человека нет веры, то тогда вот это все просто ведет к оскорблениям. Which will only be for his detriment. И только послужит ему во зло. Then 3. Не увлекаться строительством дорогостоящих храмов и монастырей. 4. Не стремиться прочесть слишком много книг. Не следует также строить планов зарабатывать на жизнь лекциями Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гите или профессиональной декламацией этих произведений. 5. Не относиться пренебрежительно к своим материальным обязанностям. That's an interesting one, isn't it? Интересный пункт. When I was a young devotee, the devotees sometimes became very, very overzealous, and they were thinking they're above the material law and they can do anything. Когда я была молодой преданной, то многие считали, что они теперь вот в движении и они выше всего. But it's not true. Но это неправда. Okay, 6. Не сокрушаться о потерях и не радоваться приобретениям. 7. Не относиться с пренебрежением к полубогам. 8. Без нужды не причиняет беспокойства ни одному живому существу. 9. One should carefully avoid the various offenses in chanting the holy name of the Lord Yes, or in worshipping the deity deity in the temple. 10. Не допускать поношений в адрес Верховной Личности Бога Кришны или Его преданных. So we've just read them, and then in the next chapters, one by one, these will be discussed. Сейчас мы просто прочитали, а в следующих главах они будут обсуждаться подробно, каждый в отдельности. So Prabhupada says all of these 20 are important, И Прабхупада говорит, что все из этих 20 пунктов важны. but the first 3 are most important. Но из них первые 3 самые важные. So now, how I said in the beginning, now the next 44 items are in relationship to deity worship. И как мы сказали в начале, вот следующие 44 связаны с поклонением божествам. Now we know that Sanatana Goswami, he wrote this book called Hari Bhakti Vilas. Мы знаем, что Санатана Госвами написал Хари Бхакти Вилас.
And even so we can understand that in Kali Yuga, the Yuga Dham is the holy name. И хотя мы знаем, что в Кали-югу Юга Дharma является воспевание святого имени, And we can achieve full perfection of self-realization just simply by chanting Hare Krishna. и хотя мы знаем, что можем достичь полного совершенства, просто воспевая Харе Кришна, But because we come from an impersonal background, we don't understand, we don't visualize the personality of Godhead. но так как мы все пришли из имперсонализма, мы не можем понять, что у Бога есть личностная форма. This elaborate deity worship is given to help us to practice devotional service to the Lord. И его вот это подробное описание служения божествам направлено на то, чтобы мы смогли научиться увидеть Господа. It just instills in us the idea that God is a person. То есть он всячески доводит до нас мысль, что Господь — это личность. And has feelings and likes and dislikes. И что у него есть чувства, что у него есть то, что ему нравится, и что нет. Even so, the holy name is also non-different from the Lord. Хотя святое имя не отлично от Господа, But just the deity worship makes it visual, engages our senses more. а поклонение божествам делает это более таким зрительным и вовлекает больше чувств наших. So just on this point of principle and detail, I have a verse here from Chaitanya Charitamrita Adi 7, text 38 in the purport. Srila Prabhupada gives this verse. И в пункте относительно правил и принципов и деталей у меня есть цитата из читания Чаритамрити, это Ади 7.38, комментарий. Lord Chaitanya Mahaprabhu's will and desire is to deliver everyone all over the world. Волей и желанием Господа Чайтаньи Махапрабху является освободить абсолютно всех. That's his mission. Это его миссия. To somehow or other bring everybody to Krishna consciousness. Каким-либо образом привести всех в сознание Кришны. So the translation, therefore it is a principle that a preacher must strictly follow the rules and regulations laid down in the Shastras. Поэтому принципом является то, что проповедник должен строго следовать правилам предписаниям, описанным в шастрах. Yet at the same time, devise a means by which the preaching work to reclaim the fallen may go on with full force. И в то же время он должен разработать и иметь способ, которым проповедь сможет вернуть павших. Just translated from therefore it is a principle to full force. Like the, И разработать такие способы, которым проповедь может вернуть павших и продолжаться с большой силой. here the principle is for a preacher, he must follow Shastra. То есть принципы нужны проповедникам тоже, они обязаны следовать шастрам. But at the same time, he has to devise a means by which he can save as many souls as possible. И в то же время он должен найти способ, так чтобы он смог спасти как можно большее количество павших душ. Why did Chaitanya Mahaprabhu take sannyas? Зачем Чайтанья Махапрабху принял саньясу? Specifically, why? Tell me why. Because he For preaching and reclaiming. Yes, because people will respect him and those people will listen what he is teaching. Yeah, and which people in specifically? Those who, because he takes sannyas and people will pay offices unto him. Because what had happened, he was a teacher and he had students, but they weren't taking him serious, right? Он был учителем и преподавал, но его не принимали серьезно. So he thought, if I take sannyas, everyone, the students, the Mayavadis, he was in Benares, right, preaching to the Mayavadis, they will take him serious.
И тогда он решил, что после того, как он примет саньясу, то все, и студенты, и майявади, пленарцы, они все будут серьезно к нему относиться. Can you tell me of a devotee or a spiritual master or a situation in ISKCON where somebody is following the principle, but he's made an adjustment for preaching? Кто-то может мне привести пример какого-то проповедника или саньяси, который следует принципам ради проповеди, но внес какие-то поправки? Yes, Prabhu? What did he do? He goes to the Gulf countries. Gulf countries. Yeah, right. So there this kind of activity is not allowed. Right, very good. So he put all the shirt, pant. He puts ordinary clothes on so he can go to the Arab countries to preach. Yes, very good. Sorry, who was it? Jayapatama Maharaj. And other devotees are doing too, but he's a big sannyasi, big guru, no, and he's doing. Джайапатама Махарадж, который ради проповеди в странах, где нельзя, вот в вайшнавской одежде надевает обычную одежду. Even so interesting in love, when Prabhupada first went to America, some told him, oh, if you go to America, you will have to wear pant and shirt and you have to eat with a knife and fork, otherwise they will not listen to you. И интересный момент, что когда Прабхупада собирался в Америку, ему сказали, ну, тебе там придется носить штаны и рубашку и есть вилкой с ножом, иначе тебя не будут слушать. But Prabhupada said, I'm not going to take anything from them. Прабхупада на это ответил, не собираюсь принимать это от них. I'm just giving Krishna. Я просто хочу дать им Кришну. Somebody else can think of some situation? Еще примеры? Yes? Можно привести пример Шилендра Свами Махараджа, который ради проповеди на польском туре, там проводятся харинамы на пляже, и люди там в купальниках, но при этом харинама идет по берегу, и можно сказать, что саньяси не может смотреть там на людей в купальниках. There is example of Шилендра Свами Махарадж who makes preaching on Polish tour for 30 years, and 30 years every year, and it's big tour actually, and many devotees come to help him there, and Harinama every day comes by beach, and many people in swimsuits there, but and someone sometimes says, oh, he is sannyasi, how can he see these people in swimsuits, but he's thinking about holy name and God, and he doesn't notice them, their material bodies. So, and this is very successful preaching. Yes, it's amazing. I'm just thinking of Vaisheshika Prabhu, book distribution is definitely one of the most challenging services. Я могу вспомнить Вайшешику Прабху, который занимается распространением книг, это одно из самых сложных служений. But he knows how important and how dear it is to Srila Prabhupada. Но он знает, насколько это важно и насколько это служение дорого Шриле Прабхупаде. So he's educating devotees and showing them ways and means of how to do it. Поэтому он проводит образование среди преданных, учит их, как это делать. All right. One more, okay, small one. Small but very important. Okay. Также про Шилендра Свами Махараджа, как он относится к детям, и благодаря тому, что он так добр к детям, очень много детей остались преданными или стали преданными. About Shilendra Swami Maharaj, that he is very kind to children. It's an interesting feeling when somebody talks to you really intensely in a language and you don't understand. she's looking at me with big eyes and I can feel the vibration, like, no, but I don't understand anything. You can feel the mood. Yeah. First I would talk in English and after translation to Russian. Okay, tell us. И Шилендра Свами Махарадж, he is very kind to children, because it's not allowed to sannyasi to be to talk to children, but because he is very kind to small children, after they become devotees or they stay devotees, children of devotees in Krishna consciousness, and it's very hard to children to stay devotees in this
life when they come out from families and so on. But because of His mercy, I heard many stories from devotees how they stayed because of him. Just because of Him. In Australia, the children call him Fun Swami. В Австралии Шрила Раджа Госвами Махараджа дети называют веселый с вами. So what were the three most important items that we definitely have to take up? И каковы эти три важных пункта, которые нужно выполнять в любом случае? Number one. Назовите, пожалуйста. Taking shelter of spiritual. Taking shelter of a bona fide spiritual master. Прибежище духовного учителя. We have to be under shelter because we are now engaging in transcendental activities. So we need Krishna's Swarup Shakti. Нам обязательно нужно прибежище, потому что мы сейчас совершаем преданное служение, и нам нужна Сварупа Шакти Кришны. What's number two? 2. Получить посвящение. Initiation from a bona fide spiritual master. And so the initiation is important. Why? А почему важна инициация? So that we make a serious commitment. Чтобы мы взяли на себя обязательства в серьезном But then смысле. Prabhupada says it doesn't finish just at the initiation. Но дальше Прабхупада объясняет, что инициация это только начало. Actually, it's just the beginning. Что на этом все не кончается. Because now we have to learn how to discharge devotional service from him. Потому что теперь мы учимся у своего гуру, как же выполнять преданное служение. What's number 3? Номер 3. И служить с глубоким почтением. And serve with Духовному учителю. veneration. Faith and devotion, yes, obeying the orders. И выполнять Before приказы. you meet your guru, you can question, or you can have some doubts. You have to clear up your doubts. But once you accept a guru, you surrender and you obey. Перед тем, как мы встретили гуру, мы можем там сомневаться, еще думать, да, нет, но после того, как мы приняли посвящение, необходимо полное повиновение. So what are the 5 items which Lord Chaitanya says are the most important? А каковы 5 пунктов, которые Господь Чайтанья называет самыми могущественными? And we'll discuss that in chapter 12 and 13 in detail. О них подробно пойдет речь в главе 12 и 13. Наслаждаться чтением Бхагаватам в обществе преданных. Бхагавата Шравана. Yes, the sloka is there, see? This is the sloka from Madhya Lila 22, text 128. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavad Shravan, Mathura Vasa, and Sri Murtiya Shradya Sevani. So these are the 5. There's no need to photograph it. Why are you photographing that? The number is there. There's no need. Just listen. So then, so these are the most important because all 5 of them can give you Krishna Prema. И эти 5 так важны, потому что все 5 из них могут дать нам Кришна Прему. Okay, yes? Why there is taking initiation from spiritual master is not included in the most 5? Because I said that at the beginning. In the beginning, we're talking about the principle. And actually, when you go through the 64 items, you'll see how kirtan and some of these items, they're doubled up. So it just shows that they're very important. And we will, so to begin the practice of devotional service, the first 3 are essential. Whether you want to live in the holy Dham, whether you're hearing Bhagavatam, whether you're chanting Hare Krishna, you have to be initiated by a bona fide spiritual master. Do you understand? So the first 3, first things first, that's the entrance. And then out of all of the 64, these 5 are highlighted because they're non-different from the Lord and they can give you Krishna Prema. Вопрос был в том, почему
Господь читания включил пункт о необходимости инициации в 5 важных пунктов, которые в конце перечисляются, потому что если мы прочитаем все 64, мы увидим, что некоторые из них дуплируются. И то, что человек должен принять инициацию, это самое важное, с чего следует начать. А вот следующие 5, они дают прему, и как бы они уже включают в себя инициацию. Мы не проживаем в Дхамме без духовного учителя. Can you understand that? You see, because, like say for example, an item like following Ekadashi. Вот, например, пункт по поводу соблюдения Экадаши. It's given as one of the items that we must do. Который в пункте того, что мы должны соблюдать. But maybe even so many patients in the hospital inadvertently by chance are following Ekadashi. Но, может быть, какие-то больные в больнице, вот, случается так, что они тоже следуют Экадаши. And maybe they get some benefit, I don't know. Неосознанно, и, наверное, они какую-то пользу от этого получают. But in of itself, it will not give you Krishna prema. Но само по себе это не дает Кришна прему. Do you understand? So the first 3 are absolutely essential. Then out of all of the activities, because 44 of them are primarily in relationship to deity worship, so out of all of them, these 5 are highlighted because they are non-different from Krishna and they can give you Krishna prema. То есть первые 3 абсолютно необходимы, а затем из последующих 44, которые в основном касаются поклонения божествам, 5 не отличные, последние 5 не отличные от самого Кришны и могут дать Кришна прему. Chapter 12 and 13 in detail discuss those 5 items. И эти 5 пунктов подробно обсуждаются в 12 и 13 главе. So now in chapter 7, we come to the first item, or accepting the shelter of a bona fide spiritual master. И 7 глава говорит о первом пункте, это принятие прибежища истинного духовного учителя. So, first Prabhupada gives a quote saying that if you at all want to be happy, you have to seriously, any person who is seriously desirous of achieving real happiness must seek out a bona fide spiritual master. И в начале Шрила Прабхупада приводит цитату, которая говорит о том, что человек, любой человек, стремящийся к истинному счастью, должен принять прибежище у истинного духовного учителя. And take shelter of him by initiation. И принять инициацию от него. It's a very famous sloka that gets quoted all the time to tell us the qualifications of a guru. Это очень известная шлока, которую часто приводят, когда речь идет о квалификации истинного гуру. So the principle is Guru Pada Shraya. Guru Pada means feet, Ashraya means shelter. Этот принцип называется Гуру Пада Шрая. Пада означает стопы, Шрая прибежище, Ашрая. Tasmat Guru Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttamam Shabde Parecha Nishnatam Vamani Upa Shamashrayam. So this verse is given in Srimad Bhagavatam 11:3:21. Этот стих приводится в Шримад Бхагаватам 11:3:21. So can somebody come and, where's our professor? He didn't come today. I need a scribe. Can somebody write up there? Кто-то может подойти к доске и написать. Somebody write. Right. The qualification of a spiritual master, right there at the top. Квалификации духовного учителя. So we are going to list 5 items. И мы перечислим 5 пунктов. Why this is given? Because the onus is on the disciple. You need to seek the bona fide spiritual master, so you need to know what that is. Зачем они приводятся? Для того, чтобы мы, как ученики, ищущие учителя, мы должны знать, кто
тоже он такой, узнать его. So the first qualification is he must have realized the conclusions of the scriptures by deliberation. So write that. Realized. Он это тот, кто осознал заключение священных писаний. Must have realized the conclusions of the scriptures by deliberation. Страница старого издания. Приводится, что размышлял над писаниями, глубоко постиг их смысл. Вот это. Дальше знает, как обосновать их. Нашли? Там в начале глава 7. And he's able to convince others. И потому способен убедить других. Then the next point, must have taken shelter of the Supreme Lord. Избрал своим прибежищем Верховного Господа. Leaving all material considerations, leaving aside all material considerations. Отбросил все материальные соображения. He must act, that's the next point, he must act according to scriptural injunctions. Oh. Должен действовать в соответствии с предписаниями шастры. All material соображений. Well, where is she up to? She only just, what is she writing? Number 4. Should act according to scriptural injunctions. Now number 4 is rejecting all living inside all material considerations. Consideration. Wow, she's not doing it. Anyway, all right. So then the next point is, should act according to scriptural injunctions. Должен действовать в соответствии с предписаниями шастры. Следующий пункт. I'm talking about the 4th. No, listen to me, sweetheart. Yes. One word. Listen, sweetheart. Listen. Number one is must have realized the conclusions of the scriptures by deliberation. Yes. And is able to convince others. So That's it's one number point. one. That's Okay. one. Okay? То есть Is one. Okay, cross out 2. Just cross it out. Cross out the 2. Just cross it out. вычеркните номер 2 просто. Just cross it out. That's it. Now where you should put 3, put 2. Now number 2 is must have taken shelter of the Supreme Lord. Yes? Leaving aside all material considerations. That is number 2. Все материальные соображения. 4 на 3 исправьте. Избрал своим прибежищем Верховного Господа, это 2? Да. And now number 3. Number 3 is should act according to scriptural injunctions. Number 4. No, number 3. Number 3. Right, number 3 is living inside all material. That belongs to number 2. Okay. Okay. All right. Now number 3 should act according to scriptural injunctions. Третье. Должен действовать согласно указаниям, наставлениям шастры. Это 3, да?
Number 4, his character is beyond doubt. That's extra in the text. And where is it in the text? Just let me finish. Then number 5. 4. Oh, wait, okay. Anyhow, some or other these notes are given to me. Yes, that comes up in the second paragraph. Okay, the first and the second paragraph tell about the qualifications of a bona fide spiritual master. Человек сомнительных качеств. All right? The first and the second paragraph. Beyond doubt. All right? So character is beyond doubt. So in the second paragraph, Prabhupada says like that. То есть он должен быть человеком, Whose character is doubtful, who does not follow the principles of devotional service. The purport is that one should not accept as a spiritual master someone who is full, number 1, who has no direction according to the scriptural injunctions, whose character is doubtful, who does not follow the principles of devotional service, who has not conquered the influences of the 6 sense-gratifying agents. All right? It's the second paragraph. The second paragraph. Yes, but just read it. I was asking about beyond Okay. doubt. So the number 4 is. Where am I? Number 4 is his character is beyond doubt. Where is it, please? It doesn't say those words exactly. It says, Okay. okay, whose character is not doubtful. Его Есть поведение или его качество без You know, he has, okay, right, he must be of good character. Должен обладать хорошим характером. All right? We got it? Маригатнане там про поведение. And then the last point that Prabhupada gives, sorry, we're just going by the book. Number 5, should have conquered the 6 sense-gratifying agent. Тот, кто That's what it овладел... says in the book. It says, all who has not conquered, we shouldn't accept someone who has not conquered the influence of the 6 sense-gratifying agents. So he must have conquered the influence of the 6 sense-gratifying agents. То есть тот, кто вне власти 6 орудий чувственного наслаждения. You mean like this one, yes? Yes, exactly. Must be. В русском That's what издании you learn написано, in Vajra Vega, Manasa Krona Vega, no? 6 врагов. что не находится под властью 6 посредников чувственного наслаждения. I have Внутренних врагов. a Guru Tattva booklet, but it's in English. But it tells you the Guru Tattva. У меня есть книги по Гуру Татве, которые все объясняют, но они на английском. You can give one to everybody. Maybe somebody can translate it for you. Это You Гаур just give one Говинда. to everyone. Yeah. Кто автор? Гаур Говинда? Да. Yes. In 1986, ISKCON went through a difficult time. Many gurus fell down. В 1986 году Гуру Говинда сами прошел через сложный период, многие гуру пали. So the GBC asked Gaur Govinda Maharaj to write this essay on Guru Tattva. И поэтому GBC попросила Гуру Говинду Махараджа написать эту работу по Гуру Татве. So in the first 2 paragraphs of chapter 7, Prabhupada just gave us the qualifications of a guru. И в первых абзацах 7 главы Прабхупад дает нам квалификации гуру. So now we go to the next item. Accepting initiation from the spiritual master and receiving instructions from him. И мы переходим к следующему пункту. Это получение посвящения от духовного учителя и внимание его наставлениям. It's based on this verse from Srimad Bhagavatam, 11 canto, 3rd chapter, text 22. И он основан на цитате Шримад Бхагаватам 11.3.22.
Accepting the bona fide spiritual master as one's life and soul and worshipable deity. Принятие истинного духовного учителя как свою собственную жизнь и душу и божество, достойное поклонения. The disciple should learn from him the process of pure devotional service. Приняв его таким образом, ученик должен учиться от гуру процессу чистого духовного служения. The Supreme Personality of Godhead Hari, the soul of all souls, Верховная личность Бога Хари, который является душой всех душ, is inclined to give himself to his pure devotees. Хочет отдать себя своим чистым преданным. Here's actually another qualification of a guru, somebody who's very, very dear to Krishna. И здесь мы видим еще одну квалификацию гуру, то есть это тот, кто очень-очень дорог Кришне. In other words, he carries Krishna's Kripa Shakti. То есть это тот, у кого есть Кришна, Крипа Шакти. He's so dear to Krishna that Krishna has given him full authorization to dispense his mercy how he thinks fit. То есть это тот, кому Кришна, он настолько дорог ему, что Кришна отдал ему все полномочия, чтобы распространять свою славу о себе повсюду. Nobody can approach Krishna directly. Никто не может приблизиться к Кришне прямо. And it's only when the pure devotee speaks to Krishna, says, "My dear Lord, just see, he's such a nice devotee, you please accept him." Then Krishna will listen. Только если чистый, преданный, дорогой Кришне подойдет к нему и скажет: вот, дорогой мой Кришна, смотри, вот здесь такой преданный, пожалуйста, прими его, тогда Кришна примет его. Therefore, the disciple should learn from the spiritual master to serve the Lord without duplicity. Поэтому ученик должен учиться у своего духовного учителя служению Кришне, чтобы в нем не было никакой двойственности. This word duplicity is very, very important. И слово мы можем быть слабыми, но мы ни в коем случае не должны быть мальчиками. Do you understand the difference between weak and strong? Do you understand? Это вопрос. Да. Let me see. Bhaktisiddhanta Maharaj speaks so much about that. Cheating and weakness are persons devoid of a cheating or simplicity. Vaishnavam Saralata. A cheater is somebody externally, he behaves in, like a devotee, but actually in his heart or in his private life is very different. It's just at home, behind closed. But then when he comes home, cheaters say something and do something else. Weak people are embarrassed by their defects. Whereas cheaters are maddened by their achievements. More envious. A snake can be brought under control by herbs and mantras. Змею можно контролировать травами и мантрами. But such a crooked person cannot be brought under control. Но такого хитреца контролировать нельзя. Can I ask you, sorry? В исходе бывает, что мужья бьют своих жен, которые поступают так. We have cases in our ISKCON society that some cheating. Possibly. Может быть. But it just definitely shows very poor character. Но прежде всего это говорит, нужно быть добрыми по отношению ко всем живым существам, может, тем более к жене. If a husband has the need to beat his wife, know the principles of Vedic marriage. Он не знает принципа ведического брака. Isn't it? Very, very poor quality.
низкого качества характера. Here. Pride and arrogance. Это просто гордость и высокомерие. Isn't it? That they have to use their physical strength. Используют свою физическую силу, чтобы подчинять мужчину с любовью и добротой к нам относится, мы сделаем все, что угодно. Isn't it? Yes. Maybe that's our problem then. Okay, so let's stick to the topic. So we have to give up this duplicity. Поэтому нужно в любом случае отказаться от хитрости, And двойственности. he has to serve in such a faith. Поэтому ученик должен отказаться от двойственности и таким образом In a faithful and favorable way, offer himself to the faithful disciple. и с такой верой, Where devotees in a simple way, with love, offer some service to the deity, and the deity reciprocates, that will conquer Krishna. другими словами, Then the third one, which was one of the important confidence. это был второй пункт, и третий – это служение духовному учителю с верой и преданностью. And Prabhupada says here in the book, my dear Uddhava, the spiritual master must be accepted. Присутствие сферы души, He appears before освобожденного преданного. such a spiritual master is none other than Krishna empowers a sadhu. Help the conditioned souls come back to him. Which topic? Further along, first of all, Prabhupada speaks about sahajyas, scriptures. Это те, кто не следует предписаниям Бога и откровенных писаний. They concoct their own ideas. Они выдумывают собственные измышления. They are known as sahajyas. И они никто иные, как преданные. Хотя Господь Будда является воплощением Кришны, but he rejected the Vedas. но он отверг Веды. So Prabhupada explains that Buddhism is actually covered atheism. Поэтому Прабхупада объясняет, что и Лорд Будда, he did it on purpose. The reason is because the Lord wanted to stop was committed in the name of the Vedas. И целью этого было остановить ненужную жестокость, которая совершалась во имя Вед. So many company of non-devotees. И очень много пунктов. It says that even if one is forced to live within a cage of iron in the midst of a blazing fire, non-devotees, Он следует mercy of the Lord. С непреданными, которые никак не хотят принимать высшую позицию, потому что у нас не хватает времени. Under the heading where it says what that means primarily is it is better if one fixes up a regulated principle according to his own ability. И в последнем предложении адаптировать этот, то есть делать то, что человек может делать. And then some devotees chant 64 rounds every day, and they do so many services as well. Вот, например, здесь. If it's not within your capacity. Observing fast, important to fast on Ekadashi. А почему так важно проститься в Экадаши? Желудок и язык привести в спокойствие. Purport to nectar of instruction, it is mentioned that fast on Ekadashi helps to make urge of tongue and increase your devotional activities. А также Прабхупада говорит о том, что это помогает сократить потребности тела и увеличить преданное служение. Even the doctors will tell you, especially here in India, if you fast every fortnight, one day without food and without water, you get such amazing health benefits.
Даже врачи вам это скажут, особенно здесь в Индии, что пост раз в 2 недели на сухую приносит огромную пользу здоровью. But a devotee, of course, does it because it increases your devotion to Krishna. Но преданные, конечно, делают это просто из-за того, что это увеличивает нашу преданность Кришне. So then it says giving up the company of non-devotees. So why is it Общение с непреданными? instruction you would have learned that too, right? Yes. Okay. So then it's not accepting unfit disciples. The guru not to accept unfit disciples. Следующий пункт: не принимать недостойных учеников, не соображать много принимать недостойных учеников. Yeah, don't accept disciples just for name and fame or material profit, prestige. Very dangerous. Славы, престижа, и кроме того, гуру берет на себя часть греховных реакций, сооружать новых храмов. Yes. Пространство, которое в свеженастроенных храмах, ну то есть огромный. Object orientated. So it's more important to aim for love and devotion instead of a show of some magnificent building. Yes, yes. Master will take money if it's offered, like Rupa Goswami constructed that beautiful Madan Mohan temple. No, sorry, Sanatana Goswami constructed the Madan Mohan temple. So because Krishna wanted it. Потому что Кришна этого хотел, потому что деньги сами были посланы к нему Кришне. Читайте главы. Tomorrow you have to come in. Очень важный день. And then on Friday we'll have a revision. И в пятницу у нас будет обзор, повторение. Я только что вижу. Я думал, что это выходные, суббота, воскресенье. But I have here. Yeah, it says here Saturday. Last. So anyhow, on Friday we'll do a revision. Неделю после обеда. So for Friday and read the chapters so that you can ask questions on Friday morning. Прочитайте и это не я такое придумала расписание, я просто следую. Maybe it's a little bit better. Early, Yes. but not every. I don't think. Nobody can't do that.